Next principle have name, have number 28 and name. Please refuse from mechanical approach. And you remember this principle because we begin our education from principle 28. You remember our examples. Mechanical watch, electronic watch. Traditional cigarette, electronic cigarette. Or using of traditional system for measure of temperature, traditional system for measure of temperature, or using of electronic system for measure of temperature. Commonly, it is trend about using of different category of energy resources. Mechanical, acoustical, thermal, chemistry, electrical, and magnetic. And you can see, for example, I can hold my pencil via mechanical approach because it is mechanical approach. But I can think about mechanical, acoustical, thermal, chemistry, electrical, magnet, and I can think I can hold my pencil via using of magnet. Oh, we have magnet, and magnet hold my pencil. Absolutely not difficult solution. As I mentioned, very important resource for us for calculate new kinds of solution. And you can consider a very easy problem. Problem storage for food waste. If you have container with food waste, you have food waste and you have bad smell. Yeah. How we can solve this problem? Step number one, mechanical approach. We can have hermetic lid. Why we must use hermetic lid? Because what is a reason of bad smell? Reason of bad smell, it is bacteria. Necessary think, reformulate task and think how we can kill bacteria. Step number one, mechanical, using of hermetic lid. Step number two, using of acoustical field. How we can use acoustical field? And you can find technology using of ultrasonic for kill of bacteria in medicine. There is technology for kill of bacteria we are using of ultrasonic. Okay, next step, using of thermal field. How we can kill bacteria we are using of thermal field. Oh, first step, it is using of heating. Next step, it is using of frost. Using of heating, we know from medicine area. Heating of equipment for kill of bacteria. Next step, using of chemistry field. Using of chemistry field, again, we can remember from chemistry area, we can remember from medicine area technologies for kill of bacteria, we are using of ozone, O3. Ozone can kill of bacteria, and we can think, generator of ozone, it is cheap device, and frankly speaking, we can use it for big containers in the street. Next step, using of electrical field. Using of electrical field, frankly speaking, we can use high intensity of electrostatic field, but maybe it will be expensive. Next step, magnet field. We can kill bacteria via using of strong magnet field, but it can be a danger for people also. Next step, electrical and magnet field together. It is light. In this case, we can think, let's insert here UV source, because UV kills all bacteria, we know it from medicine. And you see, step by step, we can automatically and very fast calculate new opportunity and new design for solving your problem, new design for product, and new way, new opportunity for solving our problems. Enough. It is not so much difficult, and later I'll show. I can illustrate Matchem if you remember about history of weapons. First step, it was mechanical approach, right? Next step, using of thermal field, using of fire in weapons, in history of weapons. Next step, using of chemistry field, using of chemistry field. It was invention some explosion powder. Finished. Explosion powder can do explosion, and we obtain absolutely new category of equipment. Next step, using of electrical field. Using of electrical field, it can be shocker.
Next step, using of magnet field or electrical and magnet field, it is using of laser wavelengths. And it is using of MACHEM absolutely reliability way for calculating new existing solution, because what is mean MACHEM, what is mean principle 28, it is our knowledge from physics area. Right now, Song Kim will explain for you content by principle 28 with real language. 28번 우리가 기계적 시스템을 바꾸는 얘기잖아요, 그렇죠? 네, 기계적 시스템으로 되는 것을 갖다가 다른 시스템 바꾸라는 얘기입니다. 기계적 시스템 장점은 뭐죠? 확실하죠. 확실하게 동작이 일어나요, 그렇죠? 단점은 뭐가 될까요? 단점은 좀 지나면 마모되고 막 그런 것도 말씀드릴 수 있는 거죠, 그렇죠? 네. 기계적 시스템 문제가 있을 때는 다른 방식으로 바꿔보세요 라고 추천하는 게 바로 28번 원리입니다. 일반 카메라가 무슨 카메라로 바뀌었어요? 디지털 카메라. 그렇죠? 우리 두들기는 피아노가 무슨 피아노로 바뀌었어요? 디지털 피아노. 그렇죠? 다 바뀌는 거죠, 그렇죠? 네, 그럼 방세태가. 네. 그런 게 다 28번 원리가 된다는 거예요. 그렇다면은 기계적 방식을 다른 방식으로 바꾸려면 뭐가 될까요? 옵션이 있어야겠죠? 무슨 방식 바꿀 거냐 이거죠. 그게 바로 뭐예요, 여러분들? 마챔이죠, 마챔. 네, 마챔. 마챔이 기계적 방식을 다른 걸로 바꿀 때 옵션을 제공해 주는 거예요, 여러분들한테. 맨 앞에 있는 M이 바로 미케니컬이잖아요, 그렇죠? 그거 외에도 다른 방식이 쭉 있는 겁니다. 유리 박사님이 두 가지 예를 얘기했거든요. 하나는 뭐냐게 되면 음식물 쓰레기에서 냄새 나는 거와 그다음 무게 얘기했거든요. 음식물 쓰레기 얘기 할게요, 그렇죠? 음식물 쓰레기가 왜 냄새가 나요? 그 이유가 수분을 가지고. 네, 수분 때문에 나중에 뭐가 되는 거죠? 박테리아가 생기기 때문에 그런 거거든요, 그렇죠? 그렇다면 냄새를 없애려면 뭐가 될까요? 그 중에 한 가지 방법이 수분을 없애거나 또 박테리아를 죽이거나 하는 그 생각을 해야 되거든요, 그렇죠? 만약 박테리아를 죽이는 방법을 한번 생각 한번 해보자고 하거든요. 그렇다면 기계적 방식으로 박테리아를 죽이는 방식이 뭐가 될까요? 음식물 쓰레기가 아예 밀봉해버리면 되죠, 아예. 밀봉하면 되죠. 기계적 방식이에요. 어쿠스틱이 뭐죠? 어쿠스틱이 음파죠, 그렇죠? 음파 중에 한 가지 유형이 뭐죠? 초음파도 음파죠, 음파. 네. 울트라소닉으로 박테리아 죽일 수 있거든요. 그런 장치를 갖다 쓸 수도 있겠네요. 그렇죠? 그 다음에 T는 뭐죠? T는 서머링과 열. 열로 박테리아 죽일 수 있나요? 온도를 올리거나 온도를 낮춰가지고 죽일 수 있나요? 그렇게 해서 박테리아 갖다가 음식물 찌꺼기 있는 박테리아 죽일 수도 있겠네요. 그렇죠? 그 다음 뭐죠? CH가 뭐죠? CH가 케미칼이죠, 그렇죠? 화학약품을 넣어서 죽일 수도 있겠네요, 그렇죠? 뭐 여러 가지 약품 또는 오존 말씀하시는데 오존을 갖다 이용해서 죽일 수 있는 거고, 그런 방식으로도 박테리아를 죽일 수 있을 거예요, 그렇죠? 그 다음에 일렉트리컬, 그렇죠? 예, 전기를 갖다가 전압을 강하게 걸어가지고 죽일 수도 있겠죠, 그렇죠? 예, 물론 이제 사람을 좀 이해할 수도 있겠네요, 그렇죠? 예. M 마그넷, 자력을 강하게 가지고 죽일 수도 있다고 합니다. 예. 그렇죠? 마지막 E와 M을 합친 거 일렉트로마그네틱, 그렇죠? UV로서 죽이는 것들 되게 사전한 거 되게 많잖아요, 그렇죠? 예. 그런 방식으로 다 가능하다는 겁니다. 그래서 28번 원리 추천하는 것들은 기계적 방식이 있다면은 걔를 기계적 방식이 아닌 다른 방식으로 바꿔보세요 하는 게 바로 28번 원리입니다.